Hello officers, welcome to the 23rd episode of Environment series by Prerna ICS. ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ is about Madhav Gadgil, a renowned ecologist of the country. He passed away on January 7th of this year, that is 2026. So let us see how he is important for our exam, and we'll discuss all the details and his achievements in this video. He, Madhav Dhananjay Gadgil, was born on May 24th of 1942 and he lived till January 7th of 2026. He was born in Pune. He was an advocate for people-centered approach and he was the one-time member of Scientific Advisory Council for the Prime Minister of India, who headed the Western Ghats Ecology Expert Panel of 2010, which is popularly known as the Gadgil Commission. He was also a pioneer and was behind the Silent Valley movement of Kerala in 1970. He is a renowned ecologist. He studied from Harvard the mathematical ecology. So he is there to calculate the ecological part. అంటే ecology ఎట్లా మనల్ని destroy చేస్తుంది or మనము ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇకాలజీని ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం అనే దానికి ఒక మ్యాథమెటికల్ నెంబర్ని ఎట్లా తీసుకురావచ్చు అనేది హీఈస్ అ మాస్టర్ ఆఫ్ దట్. సో ఆన్ హిస్ అప్రోచ్ హీ వాజ్ మోస్ట్లీ టాకింగ్ అబౌట్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ అండ్ బెనిఫిటింగ్ ద లోకల్స్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద ఎన్వైర్మెంట్, లివింగ్ విత్ ఎన్వైర్మెంట్. వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయాలి, అలాంగ్ విత్ దెమ్ మనం కన్జర్వేషన్ అనేది చేయాలి. ఓన్లీ స్పీషీస్ని, హ్యాబిటాట్ని మాత్రమే కన్జర్వ్ చేస్తే సరిపోదు, అక్కడ ఉండే లోకల్ పీపుల్స్కి ఇంక్లూడ్ చేస్తూ మనం కన్జర్వ్ చేయాలి అనేది దట్ వాస్ ద అప్రోచ్ దట్ హీ taught us. So let us see what are his major contributions. He helped in the establishment of the first India's biosphere reserve, that is the Nilgiri Biosphere Reserve. As we can see, the Nilgiri Biosphere Reserve is in the borders of Tamil Nadu, but it shares the borders with Karnataka as well. And he is the architect of Biological Diversity Act, that is the Biodiversity Act of 2002. And he, particularly in this, he designed the registers, the biodiversity management registers for the communities that are living. సో అక్కడ ఎవరైతే కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ని మనం రిజిస్టర్స్లో కోడిఫై చెయ్యాలి అని చెప్పి he is the one who has approached, or he has been the main brain behind the calculation of this particular idea. Then he chaired the Western Ghats Ecology Expert Panel in 2010, as I told you. The Gadgil Commission, మనకి ఎప్పుడైతే ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కేరళలో మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అండ్ ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయో, దెన్ ఎవ్రీబడి వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద గాడ్గిల్ రిపోర్ట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ సబ్మిటెడ్, which said that there should be zero or there should be no more resorts to be built on the slides of the mountain or on the valleys of the Western Ghats that is there. And he also is known for founding the Center for Ecological Sciences, which is at the Indian Institute of Science in Bengaluru. Now, before understanding the Gadgil Commission and his report and his contributions, we will see some of the awards that he won and what are the important publications that are there, that are authored by him. So first one is the Padma Bhushan award that he got in long ago in 1986, and then in Padma Shri. Then he was also awarded the UNEP's Champions of Earth for Lifetime Achievement in 2024. He was also awarded the Tyler Prize and the Volvo Environment Prize. He authored several publications, as we can see here. The Fissured Land and Ecological History of India. This was authored by Madhav Gadgil and it is co-authored by Ramchandra Guha, who is the renowned historian.
as well as he authored the other famous book, that is A Walk Up the Hill, and Ecology and Equity, which is again co-authored by R.C. Guha. And the last publication that we can see of him is the Ecological Journeys. So these are some of the questions, because in the recent times UPSC has been asking about the famous personalities that and their publications or their books that they have written. In 2024 also we have seen a question on the book and author written by S. Jaishankar. So this is again related to that. So in prelims it becomes more important for us to see if a prominent person, Indian personality, has written some books or not. Now let's come to the Gargil report. What did this Gargil report tell us? So they said this report was particularly for conservation of Western Ghats in the country. As we can see from the map that is here, the Western Ghats is stretched across 6 states in the country. Now, what are these 6 states? It starts from Tamil Nadu, then Kerala, then we have some parts in Karnataka, we have Goa, then we have Maharashtra, and spreads to Gujarat. So these are the 6 states in which all the Western Ghats are spread in our country. So because this is spread across 6 states, there are many kinds of problems that are there, because there should be coordination of 6 state governments for the conservation to happen. Now, what did this Gadgil report say in particular? It said 64% of the Western Ghats should be ecologically sensitive areas. The word ecologically sensitive area has first started creating some buzz because of the report. Now, when you say what is a ecologically sensitive region, we have already said that మనము ప్రొటెక్షన్ అంటే ఒక ఏరియాని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అని చెప్పి కొన్ని ఫామ్ చేసాం. లైక్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ కానివ్వండి, నేషనల్ పార్క్స్ కానివ్వండి, ఆర్ లైక్ టైగర్ రిజర్వ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ అని మనం కొన్ని ఏరియాస్ని డెసిగ్నేట్ చేస్తున్నాం. అలా డెసిగ్నేట్ చేసిన ఏరియాస్లో వీ మేక్ ష్యూర్ దట్ దెర్ ఇస్ కన్జర్వేషన్. అక్కడ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఉండదు, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అనేది జరగకుండా చూసుకుంటాం, అండ్ వీ విల్ ట్రై టు కన్జర్వ్ దట్ ఏరియా. అయితే ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఇకలాజికలీ సెన్సిటివ్ జోన్స్. ఇవేంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఏరియాని నేషనల్ పార్క్ కింద డెసిగ్నేట్ చేశాము అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ నేషనల్ పార్క్ చుట్టూ, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ అరౌండ్ 5 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేడియస్లో ఉంది. దీని చుట్టూ ఉన్న ఏరియాలో ఇక్కడ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేయొచ్చా? యాజ్ పర్ అవర్ లాస్ ఇట్ సేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. అంటే ఇక్కడ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ కానీ, మైనింగ్ కానీ అన్నీ అలౌ చేయొచ్చు. అయితే వెన్ యూ డిక్లేర్ దీస్ ఏరియాస్ యాజ్ eco-sensitive zones or ecologically sensitive zones, ఏమవుతుంది అంటే యూ కెనాట్ డూ హెవీ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ హియర్. ఓన్లీ యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్, ఎస్, ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ గ్రోత్ ఉండొచ్చు, కానీ మైనింగ్, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్, డ్యామ్స్ ఇలాంటివి మనం కట్టలేము. బికాస్ the logic that he says is, if this zone is a highly protected zone, అంటే అక్కడ బయోస్ఫియర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఆర్ ఇకలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, జస్ట్ దాని చుట్టూ ఉన్న ఇంకో 5 కిలోమీటర్స్ ఏరియా విల్ నాట్ బికమ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ కెనాట్ బి లుక్ డౌన్ అపాన్. అంటే అది ఇంపార్టెంట్ కాకుండా పోదు, దాని కన్జర్వేషన్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ బికాస్ మనం ఇక్కడ ఒక ల్యాండ్ మార్క్ చేసాం కాబట్టి వెంటనే దాని బయట మనం ఒకవేళ మైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ పొల్యూషన్ అనేది ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద నేషనల్ పార్క్ ఆర్ ద ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్సర్వ్. సో దానికి చుట్టూ ఉన్న జోన్ని కూడా మనం ఇకలాజికలీ సెన్సిటివ్ జోన్గా పరిగణించి దాన్ని కూడా మనము అంతే ఈక్వల్గా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. బట్ సమ్ స్మాల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ క్యాన్ బి అలౌడ్ ఇన్ సచ్ ఏరియాస్. సో రోడ్స్ వేయడము, హాస్పిటల్స్, schools, ఇలాంటివి we can construct in an ecological sensitive zone. So he said 64% of this Western Ghats are ecologically sensitive zones. అంటే ఇక్కడ హెవీగా మైనింగ్ కానీ, రెసార్ట్ ఏరియాస్ కానీ, ఆర్ వాట్ డు వి కాల్ అంటే ఐ రిపీట్,
సో ఈ 64% ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ ఇకలాజికలీ సెన్సిటివ్ అని చెప్పారు, వేర్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ కెనాట్ బి సెటప్ లైక్ ద మైనింగ్ కానీ, లేకపోతే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్, డ్యామ్ బిల్డింగ్, రిక్రియేషనల్ సెంటర్స్, all tourism centers. This cannot be applied in ecological sensitive zones. Then he said you should be empowering the gram sabhas and panchayats for conserving the ecosystems. So you have to make them aware. Gram sabhas ni and panchayats ni వాళ్ళ participation అనేది important. Without the participation of locals, we cannot achieve the amount of conservation that is required in that ecosystem. Then he also said prohibited plastic use, no new hill station should be allowed, and no mining, and no thermal power plants. So ఈ ఏరియాస్లో there should be no mining, no plastic at all, and no hill stations. హిల్ స్టేషన్ బిల్డింగ్ అంటే అక్కడ హోటల్స్, రిసార్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం, ఈ 64%లో it should not be there. Then establishment of Western Ghats Authority under the Environmental Protection Act of 1986. So he said that these areas, the Western Ghats, have to be taken care of with utmost priority, and they are highly sensitive zones. But this Gadgil report was diluted by all the state governments and the central government, because this is restricting the development or growth of the country. Yes, so they felt that this is restricting the development and growth of the country, and the people and అంటే లోకల్ పీపుల్ కూడా మనకు వచ్చే జాబ్స్ని రానివ్వకుండా చేస్తుంది అని ఒక కైండ్ ఆఫ్ నెగటివ్ రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి గాడ్గిల్ రిపోర్ట్ పైన. సో లోకల్స్ ఆల్సో హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ ద గాడ్గిల్ రిపోర్ట్, అండ్ వీ కెన్ సీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద గాడ్గిల్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కస్డ్ వెన్ ద సివియర్ ల్యాండ్స్లైడ్స్ అకర్డ్ during the Kerala floods. So appudu malli they started discussing the Gadgil report. Yes, in Gadgil report they have said that all these zones come under eco-sensitive zones. So this is the importance of this person. This person has been a visionary who have told us in beforehand that what it would look like if you were not conserving your environment properly. So this is all about Madhav Gadgil, and for more such informative videos, please follow our channel Prelims.